Anwumre no nsia bogana de shimama mamuni na dwuma makwaba. Ede ba henkan 93.3 FM se brasum. Ensema odrezi si omamuni asi adwa na nwumre yi. Ye de ba besum se anwumre no nsia akan kase dodo na aye fiti dwada. Ebesi ensema odro ya brobro so. Ani asa aboabo no tudin se over the week. Kasiebo ye de ba besum na ensema odro de ba de. Edoso pa na sana ne de chu Facebook live. YouTube, Twitter, and Instagram. Bomodia search ahenkan 93.3 FM for commenting to say bam. Yabekin kan e diamond. For to manager bam to say bamfo. Afi. What's happening? Yes moja anase mom kuta yam no. Monso moncha madwen for 0594 841044 0594 841044. Text message and a WhatsApp. No. Afi for mobile phone no. Say ye Android and say iPhone. Bomodian ko Play Store na search Ghana Waves app no download ubenya Ahenkan FM so. And some of Roberti over the week Kasiebo mu ebi ene say. Hey yadia. Omampeni na na do dangwa gufuado. Aka kire non-aligned movement for say. Obeya no homodin bia ahwe say. Bambonsem ebegina awama odrum. Sanso enagana mampeni dada John Dramani Muhammad ya tujwa watches a free SHS inti enene emebrunya juma enyo. Kwa bina donko di ababa tujwa kire se. SSC ya sema wonmu di ababa tuwa se no Ghana card, no salary no. Wonmu chese breli sakura nti nenkabeya. Wonmu chum kakra. Na sanso ena aya mahama yarega. Nensensembia amatiami do the for no ne special prosecutors asam no nsuo bia enginam. Dom kuma wa Ghana mra hwebedwafie afrase yantotoye epia pansa nkabeya. Ye 1992 amamra no constitution nkabeya yen sakrem ne ewududu. Sanso ana LGBTQ2444 way. Wa mo hu nsam na watwi mo speaker of parliament ekire na dwefa. Kani mampeni oraje kufuo so se etumutu ani otalemu yi ehun ye bia se wo se nanado ana ban no agitum se nkoso mra sebedwani a wojam de bade sha wonom ewachem oda constituency so ade na dwenkyira so by LGBTQ02210 for no ho adihye wo achim dan bangalo ade adesede atu aban ni mpanifuo nim ani ankorankorafo ni na nim se wonom nsore se wonom ada no mama bua na kwanya atetia pansam e wo bangalo no wonum nsiesi na MCE ho sansami ni DC ye ho sansami so na mo so mabrim Central Municipal Assembly mo na watwi mo ani obehwe ewo ayebrim Central Municipal Assembly dia say a time boxing e ho nsam se tie ni Kasebo mu kyenwaso ense abesom akenkafo ye me kwaku anin kusi buadumene afia ampofoa afa information center sa wodro eto Kasiebo na pitimo eni Ahenkan 93.3 FM Akan Kasiebo yo bomua ya jibebia anuti Kasiebo mubati anka ewo end time information center achim asanteman Kwasiapia online radio ewo asanteman temu kumase Aluma Suta Information Center ewo jiwani kwanta God's First Information Center achim betnase Ochinati Information Center yawsewro Kanyame Information Center ewo achim achikrum Cooperative Information Center ewo achekrum Ewrade na ye Information Center achim apreku Gode waye boafu Kojo Kumi eye David Ba Information Center Dimpa Information Center achim asane Kosiewa ewa kosiewa krom Osono Information Center ewo achim esam Nyame hine Information Center wachem ofosukrum Ena nyame asam Information Center wo achim kroba se eye nida so ne awrade Prince of Peace ewa strasi Peace Information Center wo kokobe Eno sewa Information Center ewo achim anyina se ko sam Information Center wachem achiase Keka no krobo eye Adom Information Center Peace Infobiz Watakrasi Tokuya Ebutu achim odumase Adwempa Information Center ojinanko Jama North Chidom Information Center ewo achim adubiase Bono Mantemu Abapa Information Center Goka Sumnyame Information Center eye Chirimenken Nyankuma ase eye Nanapia Information Center Da Kingdom Come a police level Asioko Jama no Bono Mantemu eye Duapa Information Center
Dear yes to me information center what Jesus can do. Information center so ewo achimja Kofia Jiri Krom. Sanso na benasema information center ewo achima benase baby obi de excavator akosi kwan. Ewo no mzo mo fakasi live. Ana last godo. Eye somwa heba information center ewo achimda ntiamwa junction ono so abiam se kuha. Wonu na fakasebo afi ye twene srani abasa de atwa fema ma se Kasiebo. Na watwi munyambo ochina ene na watwi pepepe. Ena Ghana Mampani His Excellency Dr. Williams Kwaku Adodangwa Gufado. Etia nanti one asoafo wonmo ye dwumadie ewo amanone nsamso. Wonmo mpanifo bi ene asoafo tua no. Ene kane Mampani Owura Dr. Kwame Nkrumah ne ba baako ye ono nso ye kane soafo. Wonmo na aka bom kopie me ewo non align movement. Ayetwa ne tia fe ne nam. Na nam yi eyekuo bi a aman awodo awa bibremia no mse mpenifo na ne wom na wonum no wamakwa akwesa ahemfie anasa post for anasa court wonum ndi obi asem wonum ndi mafa ne fa womu akwakwese womu da omu ya dantamu sanka bo ne yebo anke beka senam koyi wonum aye referee na asasem bia ba na wonum afre na wonum aka asiesia mana fefe na no na wonum di omafi nshade so atoso ma akoma kwa duosia 60 ana wonum to nsafe na nado somra efe na no di nsam emetujo osadwumadi yase ekoso ewo sebia manimu kroba kwa wonum fe be grade ehonum ana sadwumadi ikoso na Abraham Mampani na nado dangwa Gufado wonum ma ne simpua na bibreman bi wonum a bonse bia sodo yase yeku ni ekwakotu aban ebi koso ogini mamu enye wonko amalinsu na ebi koso anaso obi to wonum abonse nkrofo bia trash wonum so na yabekunkum bia brubru bia fan ebi wonso ba bi ubeko ene Ghana ne mfanto ho bonse obi na wonum awie kedegedegede ni atuni tuo pe ni ekunu adenti yesi ye bibi obi tumi ko twa light nwom adenya osimpese sumbo no na ye bokro no sane oma weni na no eye bambo nsama emuanya mbrenti na nado dankwa Gufado de tudwa kyerese obeya ntutua wodro biada ama abibremi anu msi amount do wonmu na wonon align movement gonum no wonmu bambo nsam no atumi agina na so pintin ti se Goldman capsules. This has been highlighted by the COVID pandemic and the unsavory politics of vaccine nationalism we are currently witnessing. We are observers of global power play and are subject to the benevolence of powerful countries who give out their hoarded supplies at their own pace, not necessarily in tandem with our realities. The need for self-reliance today in the global south is as important as positive neutralism was in the era of the Cold War. The impact of the pandemic on our populations has been severe. We must stand shoulder to shoulder and be resolved to ensure that we're better prepared for future pandemics. We must not miss the opportunity of this occasion to take far-reaching decisions for a more equitable and balanced world based on the principle of the equality of sovereign states. We should continue to work towards the global objectives of peace, development, and interdependence. Let me, in conclusion, co-chairs, reiterate Ghana's firm conviction that the non-aligned movement is as relevant in this 21st century as it was in this 20th century in protecting the interests of the developing world. Entiano no so ahwama sumdwe ne bambon sam ne nyoma dra ka koso ene puntu oso abano ocheche COVID-19 no se de asi atete omanfo pa okazafa ho ehon tutuye eno no wei aya Ghana Mampani Nana Adodankwa Kufuado Yenko yenim over the wiki Kasiebo no emo Ghana Mampani Dada John Dramandi Mahama so na watwi mu a wɔhyɛ abose awapoye mantam Kofodua na wɔhyɛ nto abɔ ase wei Thanksgiving tour na ase nto abɔ no koye na wɔkɔpie mu Eastern region Kofodua poe mantam ha wɔne local council of churches na kokɔhyiaye enu mo na Ghana Mampani no de atobibi atafre obi anya sika no de aye bibi ɔse Ghana sika asɛm so ɛtɔ na ɛtɔ apɛ enu nti wɔsra da sɛ His Excellency na Adodankwa Kufuado sɛ wɔso yɛ show boy de don keka ne ho esa se economy no form na eko elu nti wanhwe no anya nioma ye Ghana Mampani Dada John Dramani Mahama de to aso bia mu na wo ba ma ne wo chem se Ghana so ka ye de no hura na ehuri kwa so se kwam elu nti ye pesika kwa akoyi akwan ye pesika kwa akoye nioma hudro bi ye pesika de ahye infrastructure mu a agire ye koye laboro ne ya adro so nti adosho boy ontinani
If the economy is going well, it eases that pressure on you. But when it's not going well and there's hardship in the land, it increases that pressure on you. And I'm sure that all of you are feeling the pressure in your churches. The collection has gone down. Meanwhile, the demands have gone up. And so it's all in our interest that government will govern well so that the economy will do well, so that people will prosper and be able to live good lives. And so we must also take an interest in what is happening materially in Ghana. Our debt burden is going astronomically, faster than it's ever gone in the history of Ghana. I left government with the debt from Nkrumah's time till I left government, 120 billion cedis. Today, the debt is almost 374 billion in just 4 years plus, and it is becoming unsustainable. Today, if you take total revenue, that is all our taxes and all the revenue government gets, after they take out wages and salaries and compensation, and they take out interest to pay our debt burden, there's no money left. So every money that we use for goods and services or capital expenditure, including infrastructure development, is money that we have to borrow. And it's not a very pleasant situation to be in. And so we should advert our minds to the management of the economy too. Today, the forex is going up. Yesterday when I looked, it was 6.1, and it just keeps appreciating. And once it appreciates, it affects everything else, because there are many things that we have to import. Nipa wote nenka yesremu jata Ghana ma penda da John Dramani Mahama na watosu biama na watche sesese no free SHS ntoaso suku ekwa ne kwano so abeha adwen papa wose eneyu obia wie JSS opese wakwanto aso suku esanse eye fidi fa no kwa enu nti onipa da sani asan kwa kotena se ode ne tumienu tira afia lata ho nanka wasua trebo no ene waso no so kwa free SHS bi na free SHS no podi aka ya depa wamu kwa wie nso no munya djuma anya nti wase enipa wodra ka eso kwa mukotena se suansa ne djuma wamu nyina so mu yu ekwa free SHS wamu banso a wamu nya djuma anya nti eno so nam so ema se Ghana adjuma enipa enya bi enya Ghana ne kwa na ekwa soro enu nti unemployment ya pese ya teso anase pese nipa bebrenya djuma ya His Excellency na nado danko akufuado wanti na ninhwe free SHS na wayere no ho a wo so a wo mugum no saa no yo sanso to aso bi ma na wo che se so man Ghana be fa ne ntoma papa afra ankura djuma ku ahodra wa Ghana no e wo sa do show by what tinani ehwe ho nso. As somebody said, we don't eat statistics, and that what matters is the prices in the market. Today, the same person says it's not about the prices in the market. We should look at the statistics. Inflation is only 11%. You know, this is some of the hypocrisy we have in this country, you know, that we do comparisons that really do not hold any water. But I think that management of the economy is something we need to look at. One of the major issues we have is youth unemployment. We've done free SHS. Hundreds of thousands of young people are leaving SHS every year. And yet, we're not creating enough jobs to absorb them. Every year, our tertiary institutions, training colleges, colleges of education, technical universities, they're producing almost 100,000 graduates every year. And there's no space to employ them because the private sector is not being able to grow. The private sector is burdened with taxes. And so even if you haven't done business, they still come and say, pay your tax. And sometimes the tax, assessment is more than your total, the value of your business. Nipa wotene kai ayesremu jata Ghana mampani dada John Dramani Mahama na watwi mo bepiemo ewo kofodua poye mantem abra wane local council of churches ehia no de sanse wonyina etutwa ekuo bia se de bia betumi akonka na somdua be mamo bia kabuma ye adwuma na mpuntu abamu nti ya no bia wa mamre bo no ho ban na man kronkron Ghana a enya ya somdwe fitetetetetetete amamra ya hyehyɛ ato ono no ya to din se amamra afia pim ahankron aduokron mienu 1992 constitution eno na bo Ghana ho ban na sa 1992 constitution ni apapafo a wonmo hye sa amamra wi wonmo di ntia ebi afemu ahwehwe wonmo nkwa ebi nso anyi ebi nso di atofuo bebre na akọ wonmo hye sa amamra wi eno nam so amabrika krani uhwema amamra na dwen anam so ma wonmo de te sa amamra wi no kamia se ha yenya yati oman mu sisia no eno nam so amampenifo bia yen susuye se enkabe ya yen sakram se de bia bua ene nipa abasna aboa moman so empuntuo aba ezaze sabren na mpo se wo ye kole hoden ene wo ye kwa afofofo na se nyomo masakra pante wo se sakra mamra ni mu na eno nam so ama na wotwemu dom kuma wo Ghana mra hye bedefie wonmo ba no dani onumnyafo Harry na Edrusu ekasa wo sasem we hu kire se wo afia pim wo afimpinu ne du 2010 Abra President Fifi Atamos eti adwaso so mampani
ana wɔnom yɛ ntotoyɛ sɛ nke wɔnom yɛ amamna no mu nsakraye nanso wɔnom yɛ wie nanso enyano abaye no empenifo anya ntum amana anya dwuma wɔnom kyɛ sɛ ha wɔnom pa onumnyafo hare na dru sɛ we ni brepa wɔ sɛ manfo ni na fra sɛ yɛ no foforo na ɔkyɛ sɛ amamna na ɔse yɛ sɛ de be ya enkoye so obi ya amanyoni ana obi epeni wo man mu ana obi didi brekesie bia eno no nko abenya so mfa so nemum e wo se sakre man nipa wo fom won ma wo finfini won ma wo suru na anya so mfa so bi na eye pepepe o kire se esan se ukom na hye bje sisi aya NPP ni anis vo wonum na akwakoye penti se wonum ma sembi so pe na mo bato afom wonum so ma sembi so pe na obi bato fom enti atete wonum pant omo so mo srada enmanim ye wo sempenfo ya adwen na wonum sakrem. So this is an opportune moment for Ghana to review thoroughly the 1992 Constitution. So I look forward to the coming days of a presidential review commission on the work that was done under President J.E. Mills. Right. So that this is the time that we should embark on the needed constitutional reforms. We stand together in terms of parity of numbers and strength. And this is where we can do meaningful adjustment to the 1992 Constitution. There are those who are convinced about decoupling. There are those who believe in the establishment of the Independence Involvement Committee. I just think that primarily, unless President Nana Addo Dankwa has some fundamental disagreement, he should respect the white paper that President Mills issued as President of Ghana on the Constitutional Review Report, or further review it and improve upon it. The elective principle, are they going to be elected on partisan lines or elected as it pertains in other jurisdictions? Adishima mani amuti ye ayabanu dani dimadum kuma wa Ghana mrashe bidofie onumnyafo Haruna Idisu na special prosecutor ya boni devu France se wo ye na adwuma foforo lawyer Kisia Jabenso na watwe modi to dwa na wo che Boko Central na sebejani Mahama Yarega esobwa hodra owura matena midu kane special prosecutor de bo no ni nyina wo mo twire ho a wote ase ye ntie ye bo no sa asobo no na wo beka ya mribi owura matena midu atwe eye Boko Central na sebejani Mahama Yarega te empepasem bi efa ambulance bi akwamokwa akoto ho ho taxes ne ho sikasem ye ka ho betesensam ne wanyan bebre enu wase papa na afa kwa papa so ankoto ambulance no osede ben ehun sem bebre enu nti no owura matena midu atwe eye Boko Central na sebedwani Mahama Ayarega tre de ne ye he ewo mangara ni ntro de zigizagam na sabre na ko bia so hwe animu se ene special prosecutor foforo baba lawyer Kisia Jabe ebe hwe Martin eye Amidu ne nsensem imo na nka owura Mahama Ayarega ya so twe asafata yenkede ama no na ena watwe mu omkopie mu ewo koto a asem a lawyer Kisia Jabe kanyina ne se ewo hwemo ye no ewo se ebroskoto de to baabi na owura Mahama Ayarega enya ne ho etete submission of no case to answer. It will be a complete waste of time if we were to open this case further and go to the length where it will only be case to answer. So having re-examined the docket, gone through it, we've taken this decision. So as it stands, there's no charge against Honorable Mahama Ayarega. There's no count against. There were lots. There were several counts. This had to do with. This had to do mainly with. Using public office for private benefits. Most of the counts are similar like that. It runs along. Not that I think we have entered the null prosequi. That is to say, we've ended the cases. We've discontinued it. There's no charge against Honorable Mahama Ayarega's sister. Yeah, any aye special prosecutor. Wey aye temu afo soronko ya wo wura mu adokru nyoma mu ahweketa hye proye dwurum kankan ho no watuase special prosecutor lawyer Kisi Ejabe enje bia na nkrata free controller and accountant general's office wonum na tua bandwumafo na aka wo man mu wonum de batu dwa se fiti opanima abosom ni de dikan ko so ya bandwumani na unkuta Ghana card anya de aban betumi atua oka na asemi betu dwa no ase de anwasemasie no omanfo bi wonum ho adwuro mo papa se Ghana card akoda we so baba Ghana enviemie no kura onya hwene ma de ba wudi bi baba o na anamsasem wo yaso amomba wurem ewo Ghana mna hwebedofia kasemafo ewo won ma hwe enyumasem ene se de be boaboa nwoma no ede abo manfo wo monten
edema dom kuma no onumnyafo doctor Kwabena Donko epagya ne nsa na wotwe mu ekasa pan wo Ghana mna hye bjefie kire se sa openim abosom ni de dikan na wonum de ato wonum se ndu sa abre no na ya ban adwumani na ni Ghana card ye ntu aka no papa si da bi wentumi nyanyina so anu nti obeka se obia ya adwuma fiti ayi bosom ni de dikan akosi na wieye anu nti untu aneka papa kire se we de nya de pakra ewom se controller for say wonum ye sade we se de be ya wonum dwumadi mu bedo trodo na moye tron sa kwadado mato ho na so owure kire se we de nya da enyenyenyenye nte be ya ko wonum trans nya ntotoye ni ye o kire se osre pa ma wonum nyina sade we so enka so bi eni bia ye ntianeka. If you implement a good policy wrongly, the end result turns out to be wrong. So let's get everybody on board. Can you assure me that everybody who wanted the national ID card was able to lay hands on one? My information and what people have called is that they couldn't lay hands on it. So first of all, let's give ourselves some time that look from, let's say 1st January, this is going to be the only method of identification or authentication of people on the public field. Can you encourage the private sector to do so? Having said that, what are the bottlenecks to workers in particular accessing the national ID card as of today? Let's address that. When we address that and we sensitize the population, the rollout will be smooth. Enti osan kire mu se fitisa wonum de asami betu ono abadwumefo bi afrase afrefren se o Ghana card ye yanhye da mamber ebribebri eni nti wonum ntumi anya bi ebi nso omayo mo de nso egu National Identification Authority fo akache wonum ni ma de omo de ye nti omo strada enka be ye bre no wonum ntumi kakra adishima mani amuti ye eye kasema fo de ma wonum ahwe enwuma nsem so wo Ghana mna hye bjefie edema dom kuma no Dr. Kwabena Donko Yanko Yanimo Kasiebo na watcher wagen 0594 841044 0594 Facebook so AHENKAN933.3 FM FM no capital letters Ghana waves so ubehu ahenkan ho na fei watie na bibia so atot na kwamu wano ya to Kasiebo no eso Speaker of Parliament PM wa Ghana mraso bedwafie Right Honorable Akan Kasiebo and na watwi mu asamba ko so age ne ho mena ya be 2 weeks ni a trend ya LGBTQ 01010 for na sem no na wase wono odwene ho awonte ase de enti a womanya sa LGBTQ +105010 also want yes ye sa edi we kura no se wodwene wa wase de na wa ne se ho no mo anya se gin abeka ho no mo de abesoso ohwa ne de bi abesoso ehwa de ti ne kill ne plus ha che se plus no se buburu ja edosun we ye ni hwe ni hwe de hwe na Right Honorable Akan Kasiebo say sa de na ekokọ so no wodwene ho awonte ase ne nti ase mu ankasa no wodwene ho awunya nsam bi ewom se Nyankopon bọ wo ba na wo ba ba ma ka ho no so chenchena cha me oba me kwa wa me nyonko ba wo se nyansa bi animanti ono akoye pie mu a owo Ghana mra so bedwafie sa aniamo ho nsam ne abai sam we de enya do ba pene so asoso so na akoso e wo man Ghana mu o se no de eso ye bia na ho aden ene de eso ye bia o se nkofo bi twetwe nta o ne ho asere papa o se LGBT fo no ebi ne nam social media ansa ne ho asere ene o se ene e abeka na gin abeka nto mo da ne fam twe o se mo pa mo nsere no ama de enchensa ono de LGBT 1010 no anya de obepre so ne apre so china. Ghanaians have spoken with one voice. I sit here as the Speaker of Ghana. I represent Ghanaians and the country Ghana. We have spoken with one voice that we don't want anything to do with whatever terms they are, because there's still no end yet. As we are told, we used to call it lesbians and gays. Then they started talking about transgender, talked about transsexual. They talked about queer, and they've added another Q. And then they started intersex. And they brought another A, they added another A, now they added P, and then they see 2 letters up, they see a plus. One of their activists called Mo said in social media, I'm a funny person. That the speaker is a funny person. I will continue to be funny to make sure that the right thing is done. I am pro-life, and I will continue to be funny to make sure that lives are saved in the world. I will continue to be funny to ensure that this world created by God as a garden of Eden for us to enjoy will continue to be enjoyable by all of us.
ana pina kwa je sa woduru ho anti ase speaker ho ani kan nipa wotin kan aye PM wa Ghana mra she bedwafie right honorable Akan Kasiebo na right honorable Akan Kasiebo anu si ya pe ene dom kese wa Ghana mra she bedwafie wa modano ni majority leader in parliament onimonyamfo osai chei mensa bonsu se hwe ade ne de nya ya principal but who speaker ube ha wani sa branke se baba kase ena mempre speaker e wasa wo kai na hunu se speaker de won hyemro speaker na e hwe cheke e hunu se ni we se we kase wi asa no speaker an hyemra wo mra se bedwafie na no ada yes we speaker in wo te se na yire omama na yire shout out ho o se afa na mu nyina mani age se be ma be ware oba enu na nyankopon aka na so speaker mo aha na ni nka ma nkofo hope nkosoro sa se ono be shoma bibio se to me no ankasa no sesi akokase ya nkokoto aba speaker want to bio eye mra se bedwafie fo na beto aba enti ni kwa se speaker ha na ni aga cha Ghana fo so mu kama komantum yam na embo mo nhwe se mra se bedwafie fo na mo gina omo constituency ya na emo wo mu gina mra se bedwafie ewo Ghana fo na emo no wo mu betimi adwen no madwen betimi akoba nkrom eye one dia enyo metimi amasa emra na yeka anti wanwan bi no akoso enti speaker nya dia wakeka no kra o se wakane sanso no won chese o bia na ono eye oseche mensa bonsu no pre so se LGBT fo no nya fa hodie wo Ghana o se ono no wawade ba one na yire ne da sore o ma wo ma enu nche nya dia obetimi ahwe se kwabrane ne to bare na taso bare wankwa ware ataso bare to ataso bare ono dia won pre na so man speaker Ghana for hope o mani da so nkosoro sa ade na nkasa de ohwemu a ejina mra she bedwafie for eso. The speaker was even saying that the bill is going to be passed, if I heard right. But I have a little challenge with that. Technically, the speaker is not a member of parliament. But the speaker cannot omit parliament. The speaker can make a referral to parliament, which will be programmed by the business committee for consideration. But the speaker, I find it difficult if you have a speaker who would, in spite of his own antecedents as a former member of parliament, to say that the parliament is going to pass the bill. It's a bit of a difficulty, unless I didn't hear well. But if I heard well, that parliament is going to pass it, that would present some challenge. I'm not saying parliament is not going to pass it, but the speaker should not make a predetermination for the house, because he's not a member of parliament, and this is the business of parliament. Elsewhere, in many jurisdictions, speakers are members of parliament, right? And some speakers are even majority leaders. Don't forget, in some jurisdictions, the speakers are majority leaders, and they double up as the speakers. Here, in the wisdom of the crafters of the constitution, they elected not to have the speaker as a member of parliament. So I pray that the speaker would exercise some discretion in these matters. Nipa wotin kai Adam kuma ya wonom Akan Kasiebo majority for what mrase bedwafie MPP for na majority no wa mu nyina da no de omo da no ni nipa wodi wo manimu na wotin nkasa no wotin kasa no eye onimonyamfo osai chei mensa bonsu watrumutu ni otalimu agudie ya namso amakane mampani edema makronkro Ghana ora John ejekum kufo enso de nanu atum o chese se wei ayade bia se Ghana enyaje tum se hwi ebe ha oman papa ezanso si trumutu ani otalimu lesbian ni gay emma oman bia bofom entumi mampunto ngoso ana afi nwema odrobu on mamuntumi nye esanse sa trumutu ni otalimu yankasa tumi edi etire no enye tumi ketua Ora John ejekum kufo kasa na otre se otu awofo no fo pan so sre won mo esanse eje bia no ma obekom na husie ana husie bia no ma obekom no na eja ni to o kyerese nkwada no dodo na se won mo sora bonsa akwada besi abagata de asembe ba unya mo ba fona na afi udi asi won mo so yes snap otweke na oheda wo so to azikokonte da trogo so na usise gegegegegegege enti ni nyonku ba hu pose this girl is fine se me fa no me part no be boa me pa bonso beta ata na do sin sanso na memenso ebi hyeda yi yomobo na omo 6 packs no mo de da Facebook na be fonten video so onyango be ma ko mu pene so ye bi pe na afi ode beta ata unya ye na se sunsum ni wura se hwi eno anu be gay ana lesbian to se ostrada awfo no mo ni nkonkoda no e wo we hu
LGBT media conservative sabi what you have FFC number you and your first na go shop with the logo with Hana dia na one madam because dia na one million because oh dia na different and they attractive and na what dia mushukura make am obo so what dia percent ya ni sa nko nya o send you to our boy say Bible come replicate fill the world how do we fill the world sabi many dogo but then ya fill the world just a wo and I bit ya fill I mean, the idea of Sukura and something. And I said, no, parent, Sakwadano, now I will be able to know. Mammy, Yadaji, or Copisca, or Jan of Bibi, or Coca book in Yadi, Katabukuna, a very assay. I could have only Blumku. I said, I'm face of it, and now for one name, Pasapasa. Only unify parenting, and I said, by my papa, most of your money. He's a moment before. Adishma mo penyina motini ni aye kanema mpeni Owura John Ejekum Kufuo. Na yenkwo yanim Kasiebo na Sunday beto aso no Bimpama Plaza Hotel. Ewo pe baabi ada jojo ho ewo chem dane ne mpatam wo ye B Plaza Hotel na make am for the amount. Uduru no aba ho restaurant ho. Aduane aso oto bi a wo pe di obenya bi di free breakfast. Ya fruit salad ka ho bi. Queen size bed orthopedic pa. Air condition wadan bi emu. Dan ba kwa kitchen wo mu benya. Self container kitchen wo mu ubenya. Fridge sim TV sim bibia wo mu set. Na bambon sam so gira na so paye. Electric fence wo twada no nyina ehia. Baabi abe park o ka di o abobo ya benya baabi apake. Tundra tako makra na adekoya. Ubenya baabi apake. Anyaka ubenya baabi apake. Wa machira kwani. Ochem odan kwantanum. Wudi ebisa wudu ochem dan kwantanum abisa say Church of Pentecost asafo ne wehe. Wujina Church of Pentecost kwantanum branch na nimu a. Utu wania B Plaza Hotel ene wo ho no. Frenebu somsa na dwi. Mene malanga jwa bi mene meyere mene mtoto mucho beda. Na mo beji yensen. Eya 0249 855-396 0249 855-396 and 0243 118500 0243 118500. B Plaza Hotel is specially made for holiday makers from abroad and afar. Ahenkan High School Cooking Competition Ashkokom 2021 eba so na local foods na ene eba be noa apeprensa konkonte ene enkatenkwan ene anuane ahodro bebre na yesuku ahodro nto aso suku ahodro na eba be noa wo mo be competition papa pa na yehuni pa na aduane edede na aduane eso fam wana pai se te across senior high school wa mu ginam Atwiaman senior high school Odan senior high school Odan school for no Atefa Senior High School, Vision Vocational and Technical Training Institute, VVTI for no Salvation Army Senior High School, Achiasi Senior High School, Youth in Leadership and Skills Training. Wano munyina suku maku watch and wamoba benwa Ghana nuane. Na Ashkokom 2021 no kwaso awachem abuabo their backgrounds. Nyami adum October busumi ewo mi ne dato so aduasa. Ewa fimpinu eni eduonu bakumo 30th October 2021. Anapa no nsia kwapem enumre no nsia na dwumadi ekoso na we no enyomtofu aba nya asem kuma o. Enyomtofu aba nya asem kuma akranti no we enye small Akan say program eye big ankasa enti wo adwumakuo bi na do sika beso ase a wonto hungu yo tifre marketing manager I was 0244-878763 0244-878763 ni JM kasa obachiracho bibia didam na fe wa betua na fe won so sponsor ma ya bo ho dawro wo nyoma ni nyina ho dawro ede amount yetwa Kasiebo no eso na sebejani a wo jam de madesia Wanom ewa chemodan constituency eyo nimonyamfo Alexander Kwasi Akwa na watwe mu ma chedwumadie so de tudwa na wo ba manya wo chem se sa LGBT ho asem na ye keka no ono de wonfo aso na so no ompre so se ebia nipa ne ye gay bobo lesbobo tafribomski trumudifo
ɔse enya de pa nanso ɔmfo so sɛ saa nipa no yɛntiatia ne fa ahodie so na wɔkyerɛkyerɛ ne nsɛ no wɔba mu sɛ saa LGBTQ0244 no ehu eni enyan na etan wo de yi no enu nti na nya de onu se onu ankasa no de opene so enu nti wogidi pa wa rehemu se sa anti hwan bi oni bepie mu omra hye bedwafia mra hye bedwafo nyina bekọ adwenkuro mu na wonom apase Sadie we ya eba so yenya ye enkrofo a ye ji honhom tie no enim se ne fare banyina no ejina honhom na etin media nyaya na nka megina so pa de se yamampa ye no nye kese ense se ye de ho ebeto emra so eza se emra no se ka se kwakọ ye emra dia no a ne abeye political ebigina benkum ebigina nifa nenso juada anas juada emse benada mum na ye majority leader de odaya no domdodo no de odaya no eye press conference wadantiment mi ankobi emo mu nsem ni nyina ne se obi ni hono mu a oyemra se bedwani o betimi aka se da egususemi wajitu then so emu enchechire mu ne ehihye ya ekono na akoye se wo manfo enyanya wo ho ntiase enu nti no deda ekoso no na amanfo o hese yenkyere yadwene yadi nkyere nyina ne se obi ni hono mu wo fo aso obi ni hono mu a wo fo asa egususemi so Nipa wote ni kaya mnashabejani a wajirem de madesia wanom awachemodan constituency wonimanyafo Alexander Kwasia kwa na wowie no ta to atobie mu a na wo che se sa anti LGBT bill ni go pram na shabejani wonimanyafo Sam George enim na shabejafiefuo maako nso akruchiagu nkrata so no ehu hia pa ebeboa nanso no osrese enka we de bepiem na shabejafia committee a so obohwehwe mu no womu hwehwe mu yi ankasa sanya beya ade no womu se bill no yede nanso ya hwehwe mu sanya nkotia womu fa ahodie so sanse law no so atre se nipa na wose ye bɔ ne ho ban enti ekoba ne se saa bill yi womu keken enam so kotie nipa no fa ahodie so a na ha adwen ose bill no de ne pass ne ya womu kwatra so beti aka ye ma ya pass na trumutufue trumudifue tafribomski fue wo munya mu twabea ewo Ghana ha o se pass ne dia nya asam wo na asam no ankasa ne se ya pass wi adwuma ben na ebedie emranu a ewo ho na sebe ye hihye se ebeye no na ye hwese emranu mu no yenkotietie amanfo fa hodie so enu nti no yenhwe emranu ye emranu ye kire mu a ye enwia no mu endi na afei nipa be mi no omuso wo edomdodo no mu afa na ahwe atintim emranu a ye de ba mra se bejemu na ye ho adwuma a obroni be fa no private members here enwia ni mse nka mra de oman na se aba oteso no de emra eto emra se bidwa no won hihye bi ama ho kwan wo bia wo ye mra se begani no wo ye private member wo so ti de emra eba na se wo de emra wo shafie se wo de mra ba mra se begani na ye bobo hu na ya na asem no nyama fo nyina na ti ase wo bi se ye be ye mra na wan we ye beje abususami atum ebi se da ebi nfa se ye beje atum emra no a eba no na se emra no a wo mo NDC fo ene ye mu bi asese ede ba mra se begani no nkyere mu nyina ne se eniema du wo ho no mu a ene no ekoso ewo kukie besa anyema no ya anase ye chew wo ya enye boni a ye twa so nipa wote ne kai mra shebedwani a wogirem de madehia wanom achemodan constituency wonmanyafo Alexander Akwasi akwa na wotwimo manfo bi awreho dane anigye ewo de nchembo mansiri ni mu na anse na mekoso no na ha ba force min kanche open enye penfa se ene so you be otaji nwachi nye pa ti se Bible mu Thomas a jai na yade kan wa wo so gitum preko pe na pa no aduru esanse yade de ye boka nipa ehu se de owuo kanipa no enu ti nafo ahyeda ye hwehwemu di no bra ne mienu bia ba ye de Ghana enua ye transe ye mframen haban ne ntiri ne nnyoma na akeka bom aso no zaye no krogen Food and Drugs Authority agya tum se bam Ghana Health Service for so agya tum se bam say betumi aton amanipa to bianom eno eye na herbal mix bua pa mu a srade ahye mumma no amebi mu obabesia behu ne mfe aso onyim na akwotare wono mo da bi eye srade nko a na nafu ayeptotwe azumike yonyim obu onom sa ba ma bi behu ne kwanchi se pafo asin wole ana emanu se bu onma wo musisi ne omoto akabom
esin kozua makoma kudo ya kabo mache me pacho ni na ye srade hye ni padua no mu cha etete pa na akoto aduro we binum ebe nane te se de odin suhye egu srade no so ena afi mo a musisi taye mo ya mema mo ayembre wo mpam eja wadwo pebi tonom na wononom ne be na wotwa na wotwe mienu a na afi wa hyeda kofre match na wasahwe wa be di adanse wo be tu agusu se pebi tonom ebe bo apan no eye na heba mix na fever mix nso etu atridi yade ase wonu moto untumi ndidi wa poso tatu pa dia wadru ni ena fever nso de na fever mix pam no kra enoi sadia bodwuma nti womanfo ajatum se kabo Ghana mi hu ba bia beko nya bi ebia bi te se takrade Kumasi Accra achimatiase anu akona Herbal Ventures Gracewood Chemical Shop Brother Mike Chemical Shop Mary Morgan Chemical Shop afi obetumi so akọ Akimdan LB Amwafo Ochiniba Drugstore Kennedy Drugstore Walgreens Pharmacy Wofaya Drugstore Takwabogoso Wasekropon Enchi Agunosedru Asamakasi eni bebia drugstore bia mu benya nandro bi ato so person na mpenifo kasa afre na Herbal mixture for eni na fever mix for mpenifo 0244 774206 0244 774206 anase 0509 417806 0509 417806 K Asenso Limited ade enwema papa bedwaso na said enu okana kosem no na otumi se papa no adwempo ntrim K Asenso etonton office chairs quality wooden chairs authentic bookshelves and afi empa a emu odin mese se order so ade obe woso bia no kochin K Asenso ne nneema papa efe na ne bo so eda fom se tim bomode akwa ne nche wo cycle adabraka okọ Iran ne kekwan so abehunu anase Kaneshi Flamingo Road nso ubenya K Asenso Limited nkrabatan bi ho se o akwati kroman so akroso asubua epotem ye babia kede akwatia odan na so ntimi nkonkran ya frɛ ne keke mane ko keke na de opa bi ode bebrew se wutu aton ana woton baako frɛ K 127668 0243127668 na ne K Asenso Limited enkasa wo akwatia abeton peso so poemantemu denchembo ya tu denchembo tu anso ko hwe kro no mu efiti kwan ekọ district assembly cramp no etan na ni wu everyone na watwi mu said yeto omanfo so aba eji won mutum ewo bi konsa se won mo ya ban kra chimpenfo no na watwi mu na won mo to mo de ewo akwatia eno no ya include denchembo district no penyina nanado bo ni din so me aban krachi ayo nimnyamfo set ofosu brikran na papa yanto aba no eja wadwo one ne nkrofo ye mesi abeyanto ye pa so de sakofa omanfo entadiem ana wonmu chema obefili nuama pa na wonmu to aba no wieye assembly members e won potem no mu na ya duasa emu adwo no nkro toma no se wo mo pe no enimu ba konso ka se David da me ti se Yesu aba mempe bi kran ene wonmu to wie na se mram no papa yi adi nkunim se twrodo na ne behwe omanfo toto omonsa yo mto no pio tata kwarabo no dwonso ene wonmu bona bambamba ena Eastern Regional Chairman Honorable Set Kwame Champong ede tumi hye ne nsase aban anamusini na owura Set bi kran wie no da MP orumnyafo Henry Buachi Yadom aka Okoyo ene NDC fo wakwatia ayemfo mpenifo ene assembly members oda wonmu asini titru na nado Mede aksida ama His Excellency Nana Adedankwa Ekufuado ese osanya me ngidie biem na obo bidin na ene aksida PNC a ho no pa ne me de be ma ne honorable member for parliament akwatia any NDC chairman any NDC phone na medamas na say if you want one family members a ebeto abani na so mede aksida be ma ye shia edi nkomo mo share ne bo yeso me share bo sisia my family there akazami nsuma my family there at every point in time biano BBC ni agina so dia bibi
yɛmfa ɛnɛ ɛnhyɛ sɛ yɛn nyinaa yɛbɛka yɛn ho abɔ mu wɔ akwatia no se na yɛapere akwatia mpuntuo memegye di sɛ da biara no makoma mu fitaa na mene obiara de na ɛno nti no sɛ wode wakoma mu fitaa woyɛ adeɛ biara obstacles bɛbaba at the end of the day no because sɛ wotiri mu fitaa ɛne wakoma mu fitaa wode nam nti no nkunimdie ba wafa Adishima mani amuti ye aban ne monsini ananado boni din na hotwe mu assembly members se wakwatia abeton peso so gini tum so me ya ban krachi mu a orumnyafo set ofosu biri kran eno achi ena akwatia hene na osabere makofi buaten ya otoso maako miensa na se hwe akwatia denchembo pan ya tu afri sa kronimu no nya denchembo ketua na so behwe kroi empuntu dwuma bia ankoso ose osrada orumnyafo set bi kran abai onhwe na wormo toto nyema na aban na nado emfa mpuntu nyuma mresa se akwatia ekro bia da na nado akoma so pa ezan se okoche bia womo ne akwatiafo na ya baako ti no sre na donhwe na mpuntu nyuma emra kro no mu nanu a president ba wanchi ya yakoya no yati no kan odobi ma ya district tamote ya kan bi say cast nenana forata first na omobebi ano intimesramu be pamutaw momme anye bibi no hu say ampa no kan ye yenso yejitu yehia mpuntuduma wa yehia mpuntuduma intimesramu enne eno nti na mahye fitai na me pese me hu ne say be one touch 100% na me sense na mo sudo me ntino obeya amame na ma Denchembo district afane tuma pefra samo pese mi mokotodwe nso a mekotodwe esa se dwedi e ba bedi ehia na nanu nyina ehia ye wo henya na me se mumu menmas ambayama Adishima mo penyina motini nken ayo yin pond ma de hye wo akwatia e wo Denchembo district na osabere makofi buaten ya otoso biako miensa Yefri Denchembo na fe yambra taro leaves ekroso Taro lives the other. Brobe. Brobe kuro. I said the Ghana. Yeah, come a beer. Hey, brobe kuro. So pa. Constituency. Eti eba brobe kuro. Brofono. Taro leaves. Hey, not you. I'm seeing naturally me. Oh, Mami Victoria do. O say. The attorney sabana jono. Ono naturally. Na urafi. Ne budget no okay. Taro leaves plants. Wow. Enti aba kan say brobe krom na brobe krom nsam wa akwaso nya asem kuma na watwi mu asem wa akwaso His Excellency na nado danko akufuado nipa wo bo nse won sinanem e Brim Central Municipal Assembly po mantama eye onmonyafo Victoria Edu na ma meet brofo pa His Excellency na nando danko akufuado boni din na wose ya to ne so aba assembly members a wodro to ne so aba why no first one dey assembly members broskoto ne to baabi ana amamra no so kire say ye broskoto first time e wose aba second time biem tiane osan baabiem na baya wo baabiem a ye to abaya ma no mpreto so bienu di ese tight corner voting ankasa no wonom eyeye ani ebra so se yento maami Victoria Edu so aba wo mo assembly ho no na watwi mu no asemu esi ni echen waso na ebra so se government appointees mako watwe abeka assembly members ne ho na nka wo mo to ne so aba na government appointees nipa ba ho ka ho eye kontin hina wo ginam akwachem Kotokuma traditional area kontin hine Brimpon Jamfi safo kire ya wotoso mienu papa yi kan a government appointees ne ho wodru wa ya se traffic cho papa e late me ya kontin hina so hwan kontin hine dia Jina hono mo na ya to aba no kura wi ansa kontinue kan so kontinue wa mantem ina papa so wa bantam ya manantu aba ne bi ana ya no 8 o'clock ya tutu dani mu twatwira bam na kunkure mo to aba ne wie ye no na abeto dwase Mami Victoria do one mo to aba ne nipa mako aduonu nsia 26 eno masha tight corner ato aba no ede ama ne say boom omoto yes nipa ba ko no de ohwa nyame anim no bro sabati ko to say no to say no ti rejected ne nya ba ko
entiane kunkura ne sanso so e maami in ade Eastern Regional Minister Rojina hwa onu so share tight corner hwa eso e maami in na omu pie ya obi free tight corner hwa no mu pie ya no na samtwerofo gbopini Akan PM Kane presiding member wo Brim Central Municipal Assembly onu kuro ya so kogina bi MCE wo kogina bi onimonyamfo Andrews Abrakwa aka Abro na papa yi ansamo de catch and samtwerofo ne say nyame anim no krade yakọ so wo tight corner ne nsam ne de anya ye kura kese ani wo eyanim gwasese His Excellency Nana Danko Akufo-Addo abo MCE din na yakoto aba na adeda ye hyew jaso anajo chobo ane yakoto aba no mo se ade na nkoyi ama no kro no tutu dia nkoyi ama no kra enu ntine nsam ahodro waka ye ne nakosam ne senya asam ne ehye no kọ no o kire mu se Ebetu about last time, imagine time. Now, let's just say many viewer. Yeah, by appointees now revocation of appointment. That's wrong. One thing is that the constitution that gives the power of the president. So nominate you Obino. That same constitution gives us right say or the other bar. Yes or no for confirmation. So now let's verify that the president appointing where we are. Obiana some career. It's different thing. But this constitution my right say only bar. If I'm not saying no, the inside constitutional rights. And it's who win body. This fair as a NPP as a party. I believe the rule of law. Do the investigation. No, say identify nebia mami how was made open what is that munya investigation bia was your wife so are you imposing the woman on us on the people come run come say is the woman qualified it's a relationship with people all right you be let's assembly say no I got some question to answer now so go back appointment to me it's unfair me won't be that me can say as a presiding member I start on the confirmation of this lady 100% money cap money dama if I didn't is having problems with appointment Uti mse pay buafu ni balance na nsa obufu na wo ahyase e horo so ba ti wo hwe obi an buafu pese papa yi ka say ya se ne buafu papa tight corner voting say de eni ehye nipa wote ne kan aye Kane presiding member ewo Brim Central Municipal Assembly mo no kro ya so His Excellency Nana Danko Akufo-Addo ka se nkofo ntro mu dim da MC no twro ni din kwane so aduso boy ho ne to baabi etu abufuo no wa kasa wote ase na aye onimonyamfo Andrews Abrakwa da tenen kan nanu akire ena Eastern Regional Minister so asem Abrakwa kan de wonte ono de asem wo kanie onimonyamfo se te kwame champo aye poemantam aso afon de o se wa so ne nsa aso ani inti wa wonte ase ne apo kakra da hokona kwhyepo no na wo se ne de aye ne da pa ne se Enei assembly members se Brim Central Municipal Assembly bia bre ne ho ase hye tumfo nyankopon abata kese na se na maami omo atimi ato ne so aba asomdwiem Edikan mebo Brim Mansinimu Mrashe Bidwafo assembly members no honorable for no the born abaso papa se mampani baya ono no kasa ro ka kire ono se wonhwe na wonye manan so ani no omo adi mampani anu ni megina mampani anamu edo masekese pa etoso bio megidi se sane yono a eye oman no ne hia se bepeja no enti de omaye omadanadi pefe se opese epeja oman no bibia no opese yeyo meda omo ase Pani do mo ase abusuan wo eye Brim Mansinimu mfimfiri mu hase aye kotokwa henkuro edo mo ase papa se ona ye ama asoni nenim se dodo na so ebehwe so wono aka kire no so ebehwe so no mo so ama inshira nyamede na mampani so de breye no yaje ne mrantie ne muru aba no a wapa won se wo megina na mu no yaje wo mu nyina tum ofeso ama dimu ama ayefe na maami bi so ochinche na mo akwan busa se na Eastern Regional Minister tight corner voting wa hu bia na wakasa smooth to say wa hu tight corner voting me da mini me hu me da mini mo nipa voting nkan aya Eastern Regional Minister onimonyafo set kwame champo obepia mu ewo brobe krom in fact abato e course odan no me ani nje anya so bi tia maami no anya so bi tia maame no but ade ntina aba yeto ayi constituencies 270 something obia to ne de daytime na ba ne se no dan ko ade anadwo ana mkoto aba se papa no so mama media ko nwrem papa ne chinchi yes isi wa chiri na enim ede nko a ana the whole Ghana
papa ni chinchin ya nti no obedru brobe krom na ade asa we di pianka so obedru na ade asa me krobu de te say media te say media ya ma media na president for president about to okra media for emom kwa momu ye de ombe na MC ni DCs well enya on kwa ba bi bebre ya ma media for nrem enya hankwa o dabi edan chambu o say the same thing kede the same thing so achia say the same thing ya achia say dia nkwa de jai achia say dia nya chem robe krom dia no achia say dia na nya kra according to sources no mo say no kra dia say achi obi kra tum dabi o tino mintias yes we nya presidential voting na mokwa akoye nya presidential battle ti adentina eye boxing bossa ehu ma yenwe Kasiebo no wa chim dan ho a ye ko bangalo na so ope ba bi akwanfon wo pa wa chim dan bangalo eka ho na dia awreho na dia niwuo ne dia tan wom ne se achim dan bangalo eye bronu bia eho ana so obehwa ban mu mpenifo na won mu guo ajejefo a lawyer MC ni dance wo ya siesie osi enwie ntonkom enu se esi honom ayi police pani fire service mpenifo mpenifo ya ba adwuma ma aban isi mpenifo na wonom te bangalo enso kwafun bi pa wonom de aban taxpayers money cars ene nanam so koba a yentumi hwensiesie sa kwa no etiti timemfo ne pa nanam so ma na wotwe mu atimu da bangalo timemfo ne bi mabru ne bi eka bomu eye se wonum ankasa ko pefidie abedwudwu kwan so kakra wonum ye kakra na wonum so mo srada empenfo so wonum ada won sorry na wonum hwe o matratra so wonum sorry na ensane sane ho na wonum nya ntotoye mo na kwan wonum dwudwu so kakra esanse bangalo kwan funti so bi kura kokrom kodidwa na obeso de taxi kobro no so no body pe na taxi driver na twetwe no ho enyo no a esanse po na okotutum na no manfo esre pa se wonum srada empenfo wenya ku wenya nu wonum sra pa se bangalo kwano omuntu wana monsisia Mechoda Bangaro. Hana etino. Me grader operator. Iti grader operator no yeso yeti Bangaro. Hu se ye kwan enya kra. Na oda Bangalo akoya bia nka ohwemu a MC ne abamadwuma mpanifo na yeso ya pani honorable kwatu omo na omotete aya ye ma me Kate Jemfo mu nyina wa habi. Anso ohwe ye kwan a akoya se baabi a ensese nka nipa titira mebo ye mponka omotina. Na so ye to anamo ebi mu ahye bo se ombeboa na ya pima and then onunyamfo bi afra no kwasi yima amanfo so boni din kwasi tewia atu no ho si wode ono an roller na oba enso yeso yehu se oye adwuma panti no yeso de ye ho abeka no ho ayeye na ye besere se o kire se waye bi ono ade na hwia aba fele nanso se emo an bi ba ngebe wie mu de enti no ye besere se se de ni to aba bebre so ana emba ya na ha dwene enti hyede ya me youth leader wa ye boa ndodo na aboa de nanso ono abeso mu no ewie mu de we nyanhwe hanyanka timamfo won mu twakwan sanya nhwe han pa ne etu ba bia bro na mpenifo bo a enka timamni de oye kwan sen timamni oye kwan sen agena bia kra ni si yo moden na enka kwan na timamni ankasa de no botom ska na obi so tunu asi won mo de na scavator ye monye moya de pa na aban mu mpenifo wa achem da ene yeso kire wonum ene a wuti ye eye wonum atuom wasi wonum eye na kakra siesie bangalo kwan timamfo ne bi ena den sem we atudwa yamfa over the wiki Kasiebo no sia na mfa mafa dwen check akra Facebook na megine bosha ba miss dia wade ase Ghanaians mama nkwafo enda adamu say his excellency Nanado Dankwa Akufo Addo LGBTQ 0244 so that be adu show body ontimi nyedam adu show body say debi enu ntimu amoye ye okeka kasansa munyai kwadwo free boy so say or show your live wadwumako no say NPP amanyoko no was say good evening NPP government are not ready to accept gay and lesbobo in the country and to also say NPP aban President Akufo Addo nya sakra da wa Canada say enya ne time yi no be preso ebi be preso dia na onu nteso so wote asi pa de lalai anuti jokwadwo free boy say yemfa ne sa Evans anin enso dia wade abetutuka obuase ase Ghanaians can never give John Mahama second
chance to come and make things worse. Na yi ni one say perfume rise anymore. I say, Enya Ghana for Bama John Dramani Mahama, second chance. First food no be food, second food no be food, third food. Faso so fear. Enti no nya do Bama no star chance ni biem kra. Yebesu isu asanke shoma. Etu omo mane mba biem kra. Enti ono so na gentra wode aba enono. Ma yefa ba kumienu free SMS. Na SMS na krachi we say Ghana impenimfo ene aswafo ye pam chew. Ade ba ko hapa ne akuafo sika esadodo. Esa ketekete. Afi nso enema bo aye den dodo. Eno ntimpenfo hwenya hu bibi. Wadwe nche ne wadodo nti metwa so tiawa. Yebo Samuel edifre kokobin ene bai. Wensi news ni ya ne danwumre pa. Ende baba po tia okran abusianfo na sisi okran Mary okran Peter okran Gata okran ene nasefo so chiechamba pa. Yebo Samuel kro ya edifre kokobin ose wo Achiase district ye dase anwumre. Wensi se okonfo bone se obehwe amakro abwa otimubi. Ni din at the blessing or the free amakrum apozege. Thank you. Hey, what about good grachi? And you know your producer, I am a safwa, and what de. And ne Kwame Asante, aka Nana Atupahini, Krasi. Mr. Takrasaquine. Fum papa Takrasaquine. Your quine fum papa. Bibo. I don't know if I know what they said the end. Ah. And what does I say? And nickname, to say the Encofo nickname, Wheezy, Baroski, Baluchi. Oh, and one of this a nickname. You don't watch them, minim. And what day? Ah. And yet it is not acceptable. Mati. Yeah, over the week. Over the week, Neddy said in Bethlehem. Never friend you. Ah. Bibian who? Mati. Na Abrams Mati says Bibi Koso. Ah. Excavator business wa me mfa manin ko hui ba se sa na tie dia omunchirem ne ente ase so bi the excavator kusi kwan block kwan so ma bridge ne no mo ba ya na sasan enim ye bebu samuye tie no ye bebu samuye ampa akenkan 14 kan ye me kwaku anin kusi buadum aka miao meni afia ampofoa Kasiebo nasi yesi ya chia mo pe